Hey Titans, welcome to Titans Academy. This is Minhaz Remo coming at you with a new video. Today we're gonna talk about injury. No, not that kind. We're gonna talk about how you can get back to training after an injury. Injuries are a painful part of anyone's life, especially if that person is very active. But the worst part is the emotional pain from not being able to do what you love. গত বছর সেপ্টেম্বরে একদিন একাডেমিতে আমি আমার বক্সিং প্র্যাকটিস করছিলাম হেভি ব্যাগে। প্র্যাকটিস শেষে আমি বাসায় গিয়ে দেখি যে আমি আমার বাম হাতটা ঘোরাতে পারছিলাম না। বিং আ মাতবর অ্যাজ আই অ্যাম, আমি এক্সামিন করে দেখি যে আমার হাতের যে আলনার বোনটা, এই সাইডের বোনটা এখান থেকে বের হয়ে একটু ফুলে আছে। সো আই ডিড হোয়াট এনি রেসপন্সিবল পারসন উড ডু, চাতা দিয়ে জায়গা মতো বসিয়ে দিয়েছি। হোয়াট? অ্যান্ড পরের দিন আমি হাতে ক্রিপ ব্যান্ডেজ পেঁচিয়ে জিমে যাই, একাডেমিতে যাই, সবই করলাম। বাট ডিউরিং দ্য ডে আমি দেখতে পারি যে আমি যখনই কোনো কিছু লিফট করতাম আমার এই হাড়টা হাত থেকে বের হয়ে যেত। অ্যান্ড আমি সুপিনেটেড পজিশনে লাইক দিস এইরকম পজিশনের কোনো ওয়ার্কআউট করতে পারতাম না, বিকজ ইট ইউজ টু হার্ট লাইক হেল। সো স্টেপ নাম্বার 1, টেক আ ব্রেক ফ্রম ইয়োর ওয়ার্কআউট. Now, yes, we're still gonna be talking about how you're gonna return or get back to your training. But hear me out. আমি যে 2-3 মাস ধরে আমার হাতের ব্যথা নিয়ে জিমে যে ওয়ার্কআউট করার চেষ্টা করছিলাম, বারেবার আমার এই হাড়টা বের হয়ে যেত হালকা, নট দ্যাট মাচ, লাইক এটা ফুলে থাকতো, এখানে বের হয়ে থাকতো। এই ব্যথা নিয়ে আমি ওয়ার্কআউট করেছি, বাট দ্য প্রবলেম উইথ দ্যাট ইজ যে যত দিন যাচ্ছিল আমার হাতের ব্যথা তত খারাপ হচ্ছিল আর আমার পারফরমেন্স ফল করছিল। আমার পারফরমেন্স ফল করার কারণে আমি আস্তে আস্তে ডিপ্রেশনে চলে যাই, আমি হতাশ হতে থাকি, অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিয়েলি হরেবল। সো একদিন আমাকে পার্সা বলে যে তুমি পুরাপুরি 2 সপ্তাহ রেস্ট নিয়ে দেখো না কি হয়। অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক, ওকে, হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু লুজ? সো আই গেভ ইট আ শট, অ্যান্ড গেস হোয়াট, গত 2-3 মাসে যেটা হয় নাই, 14 দিনে আমার হাতের হাড় জায়গা মতো বসে যায়, অ্যান্ড আজ পর্যন্ত এই হাড়টা জায়গা থেকে বের হয় নাই। মোরাল অফ দ্য স্টোরি ইজ দ্যাট রেস্ট ইজ কি for recovery. For certain types of injuries, you need immobilization. Take a break from working out. Give your body the rest it deserves. তুমি যদি আননেসেসারি নিজেকে পুশ করতে থাকো, যে জিনিসটা স্টিল থেকে হিল করার দরকার, ওই জিনিসটা কিন্তু সময় মতো হিল হতে পারে না। And I am the biggest example. But I'm gonna lose my gains! Can you train to your full potential? No. Can you train without any pain? No. Are you training for your health and wellness, or you just want to look good? Both. If performance is the goal, then recovery is the key, man. Whether it's from a workout or an injury, your body needs time to heal from all the stress. You need to give it enough time so that you can get back to your proper performance. তোমার performance যদি up to the mark না থাকে, তোমার কি ওই ট্রেনিং করে কোনো লাভ হচ্ছে? না. Fine, I will wait. Taking a break is necessity if you want to improve. Without proper recovery, you will never have a productive workout, because it is one of the most fundamental principle of training. Step number 2, focus on recovery first. Consult with a physical therapist. Now আমি রেস্ট নিলাম, আমার হাড় জায়গা মতো বসলো, বাট আমার লিগামেন্টস অ্যান্ড মাসলস কিন্তু এখন ইনজুর্ড, ইট ইজ ভেরি উইক। দ্যাটস ওয়াই আমি অনেক কিছুতে স্ট্রেংথ ঠিক মতো পাই না। এখানে কারো জিম ব্রো সায়েন্স দিয়ে হবে না। হোয়াট আই নিড রাইট নাও ইজ এ প্রফেশনাল, a physical therapist to be exact. A chiropractor is also important, but আমি বাংলাদেশে কোনো chiropractor পাই নাই। So if you know any, do let me know in the comment section below. Depending on the injury, usually কোনো রকম sprain বা dislocation হলে icing is mandatory. Injuries should never be taken lightly, regardless of the severity, because যত সময় যাবে তত রং ওয়েতে যদি ইনজুরিটা হিল হয়, তাহলে তোমার জন্য কিন্তু এটা প্রবলেম হবে। তোমরা যদি ইনজুরিটা ফেলে রাখো, ওভার টাইম এটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মতো জমতে জমতে একটা টাইমে তোমার উপর এত বড়ভাবে পড়বে তোমরা কখনো বুঝতেও পারবে না। One point can affect a lot of different points. So what I did next after my injury is consult with a physical therapist. Guess you can say that I am the voice of experience, because I have had a lot of injuries, and I still have a few injuries even as I speak. Physical therapist is your best friend, especially if you are an athlete. একটা competent physical therapist খুঁজে পাওয়া আর একটা বউ খোঁজা same. That person can streamline your recovery by months, if not year. He can make or break your career, especially if you're into sports. You need to go to them regularly and you need to find out that what is necessary for you. Although Bangladeshi কোনো sports therapist নাই,
থাকবে কেমন করে? বাংলাদেশের স্পোর্টসে কোনো পাত্তা দেয় কেউ? ক্রিকেট ছাড়া কি কোনো কিছুকে স্পোর্টস ধরা হয়? যেরকম ডিম্যান্ড নাই ওই রকম আমাদের স্পোর্টস থেরাপিস্টও নাই। আচ্ছা আব্বু, আমি না মার্শাল আর্ট শিখবো। কি বললি? আর কি ওই যে মার্শাল আর্ট শিখবো, ওই যে কিক বক্সিং, বক্সিং আর কি। যা পড়তে যা। Both my mom and dad are very supportive, don't worry. বাংলাদেশে আসলে ওষুধ না দিলে ডাক্তারকে ডাক্তার হিসাবে দেখা হয় না, এই কারণে কাইরোপ্র্যাক্টর বা ফিজিক্যাল থেরাপিস্টের কাছে তেমন একটা যাওয়া হয় না, বাট দ্যাট ইজ ভেরি স্যাড। দিস ইজ অলসো ভেরি স্টুপিড। একটা ডাক্তারের কাজ হলো টু হেল্প ইউ রিকভার উইথ অ্যাজ মিনিমাম মেডিকেশন অ্যাজ পসিবল, বিকজ ওয়েদার ইউ নো ইট অর নট, all pharmaceuticals have side effects, and just like any other scientific product, the one with the least amount of side effects makes it to the people, us. So তোমরা যদি ডক্টরের কাছে শুধু ওষুধ খাওয়ার জন্য যাও বা ওষুধের জন্য যাও, don't go there because you need to see a therapist for your injuries. হ্যাঁ, মেডিকেশনের দরকার আছে, যখন দরকার তখন নাও। ইউজুয়ালি একটা ভালো ডাক্তার কিন্তু আননেসেসারিলি তোমাকে পেইন কিলার খেতে বলবে না, but there are some doctors যারা কিছু হইলেই পেইন কিলার দিয়ে দেয়। I remember one of the doctors এখানে আমার ডোরসাল গ্যাংলিয়নের কারণে আমাকে পেইন কিলার দিয়েছে, যেখানে it wasn't needed। সে আমাকে 1 মাসের জন্য পেইন কিলার দিয়েছিল। That was some very shitty doctoring. So do not go to a doctor for medication only. Seek to a professional who can help you out with your brand of injuries, with your kind of injuries. So why am I eligible to talk about this? বিকজ আম দ্য মাতবর যে সময় মতো থেরাপি নেইনি, আর যেটা 5-6 মাসে ঠিক হতো আমি ওইটা এখন 7-8 মাস ধরে টানছি, 11 months ধরে টানছি। অল আই ডিড ওয়াজ ইনক্রিজ মাই রিকভারি টাইম, আর আমি যেগুলো ইউজুয়ালি করতে পারতাম ওটা করতে পারিনি, বিকজ ফিজিক্যাল থেরাপি সো নেসেসারি, স্পেশালি ইন টার্মস অফ ইনজুরি। আমরা জিনিসটাকে যে পাত্তা দেই না, পাত্তা না দেওয়ার কারণে আমরা ছোট জিনিসটাকে অনেক দিন ধরে টানি, অ্যান্ড আই এম অলসো ডুইং দ্য সেম থিং, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াই আই এম টেলিং ইউ, ডু নট মেক দ্য সেম মিস্টেক্স আই ডিড। ওয়েন ইউ থিঙ্ক ইউ নিড থেরাপি, ডু নট সিট অ্যারাউন্ড, গো অ্যান্ড গেট হেল্প। Go to a therapist, do your therapy, and you really need to do it for a good amount of time. হ্যাঁ, সবসময় থেরাপিস্টের কাছে গিয়ে যে করতে হবে এমন না। Once you learn what to do, you can do it at home too, because that is how therapy works. You don't need to go to a certain place to get therapy. Once you get your consultation, you can do it at your home. That's what I'm doing right now. I'm doing my own therapy at home, because right now I know what to do from a therapist. One problem is that I'm অনেক impatient, and I know a lot of you are impatient too, but you need to understand that ligaments and tissues take a long time to heal. সেখানে তুমি যত বেশি থেরাপি করবে, that doesn't necessarily ensure that তুমি তত জলদি রিকভার করবে। You need to give it rest, like I said in my previous point. You need to do your therapy and you need to give it rest to recover. This is once again one of the most basic ট্রেনিং প্রিন্সিপল, যেটা ছাড়া ট্রেনিং আসলে করা সম্ভব না, বিকজ whenever you do your workout, you need to give it rest for the muscles and tissues to recover, and you can give it rest by sleeping, because that is when most of our recovery takes place. In short, do your physical therapy and be patient about it. Step number 3, start ultra slow. No one gives a shit about how much you lift or how hard you hit or punch. Do things that helps with your recovery. Do not, I repeat, do not go back to lifting the heaviest weight like before. Remember, any period of inactivity will decondition your body. তোমরা যত বড় ব্রেক নিবে তোমাদের বডি ততটা ডিকন্ডিশন হবে। দ্যাট ইজ দ্য ট্রেনিং এফেক্ট। যখন আমরা ব্রেক নেই আমাদের মাসল শ্রিঙ্ক করে, আমাদের স্ট্রেংথ কমে যায়, অ্যান্ড আমাদের নিউরোমাস্কুলার ফাংশনও ফল করে। দ্যাট ইজ দ্য ট্রেনিং এফেক্ট। অনেক সময় ইনজুরির কারণে আমাদের বসে থাকতে হয়, বিকজ অনেক সময় ব্যান্ডেজ পড়তে হয়, অনেক সময় ক্যাস্টে থাকতে হয়। লং স্টোরি শর্ট ইজ ইউ উইল হ্যাভ moments of inactivity. A research on Science Direct shows us that disuse of
any muscles will lead to loss in muscle mass and motor function. এই রিসার্চ পেপারে দেখা যায় যে even as little as 5 days of bed rest can decrease your muscle mass by 2 to 3%. সায়েন্স ডিরেক্টের এই রিসার্চ পেপারে দেখা যায় যে ডিসইউজ বা মাসল না ইউজ করার কারণে মাসল ম্যাস ফল করে ও মোটর ইম্পেয়ারমেন্ট হয়। এই রিসার্চ পেপারে বলে যে 5 দিনের মতো এত কম সময়ও যদি আমরা বেড রেস্টে থাকি আমাদের মাসল ম্যাস 2 to 3% কমে যায় এবং আমাদের স্ট্রেংথ লেভেলও ফল করে, আমাদের মোটর ইম্পেয়ারমেন্টও হয় ডিউ টু আ লট অফ নিউরোমাসকুলার ফাংশনস। লং স্টোরি শর্ট, বডি ডিকন্ডিশন দিয়ে যাবে অ্যান্ড এখানে অনেক রকম ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্ড নিউরোলজিক্যাল চেঞ্জেস আসবে। মোর রিজনস ফর ইউ টু ভিজিট আ ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট বিকজ they know exactly how to deal with atrophy or injuries or any kind of imbalances. Always remember that fitness is reversible. The more you do it, the better you get. The less you do it, the worse you get. Do you understand what I'm saying? যত বেশি করবে তত বেশি ভালো হবে, যত কম করবে তত বেশি খারাপ হবে। তার মানে তোমরা যদি একদমই করো না, every day you are getting worse and worse and worse. That is the scientific fact. This is called the use it or lose it principle. Inactivityর কারণে you need to start from the very basics. Start with light weight and slowly build yourself up to your previous condition, your previous performance. তোমরা কিন্তু হুট করে উপরে উঠতে পারবে না. You just need to give it time. The truth is it will take some time. Starting from a break is really hard. Trust me, I understand. I struggle with it too. My advice is to lower your standard enough to get started right away. স্ট্যান্ডার্ডটা এতটুকুই নিচে নামাবা যেন তোমাদের ওয়ার্কআউট না করার জন্য কোনো এক্সকিউজ থাকেই না। It can be like 10 minutes of workout, but still make sure that you're working out. You do not skip a workout. তোমার মনে হবে যে আমি ওয়ার্কআউট করি নাই, বাট তোমরা যদি পারো 10 মিনিট বা 15 মিনিটও যদি হয়, you should work out regardless of how you feel. And remember, do not judge yourself. তুমি না করতেই পারো, but trust me, if you do that 15-minute workout every day, you will feel a lot better than if you're doing nothing at all, especially the physical therapy workouts. Time is your biggest ally when it comes to recovery. It's not the amount of workout you do, it's the amount of time you pass between each workout because that is the moment where you heal, that is the moment where you grow. You gotta be regular about it. I know তোমাদের আগের রেকর্ড দেখলে তোমাদের খারাপ লাগবে, but do you want to heal or do you want to sit on your butt and see other people working out? That's what I did and I know it was horrible, but sometimes you just have to suck it up. Recovery আরেকটা নাম হলো patience because without patience you cannot recover and it requires a lot of patience to recover. You need to start from square one. There is no shame in it. আর তোমাদের যদি মনে হয়ে থাকে তোমাকে অন্য কেউ জাজ করবে যে হ্যাঁ ছেলেটা উঠাতে পারে না বা এখন 1 কেজি ডাম্বেল দিয়ে করতেছে বা 5 কেজি ডাম্বেল দিয়ে করতেছে, no one gives a shit because একটা রিয়েল অ্যাথলিট তোমাকে কখনো জাজ করবে না because even he or she went through the same phase. The only true in the gym will judge you for that and you just have to ignore it because they are the real disease in the gym. Stay the away from that and focus on your own recovery. Do not give a shit because trust me, 90% of the time no one gives a shit about how much you're lifting or whatever you're doing because when they are at the gym or in a martial arts class they are too busy working out on themselves and that is what you should do as well. I remember যে আমার ইনজুরির পরে 1 কেজি ডাম্বল দিয়ে আমার রিস্ক কার্ল করতে হয়েছিল বিকজ ইট ওয়াজন্ট স্ট্রং এনাফ টু লিফট এনিথিং হেভিয়ার। হ্যাঁ, এই হাত ঠিক ছিল বাট এই হাতে পারতাম না, সো আই হ্যাড টু স্টার্ট ফ্রম 1 কিলোগ্রাম অ্যান্ড আই ওয়াজন্ট অ্যাশেমড বাট আই ওয়াজ ম্যাড দ্যাট আমার আগের পারফরমেন্স কী ছিল আর এখন কী আছে, বাট I keep forgetting right now I'm injured and I need to be patient with myself because you need to take care of yourself. No one else is gonna do that for you. You gotta be patient. You need to fight the urge to push yourself. I know I fight it every day and it is tough and I'm gonna say that it is doable. It's not like it's impossible but একটু কষ্ট করতে হবে। এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় টেস্ট হলো patience because you cannot push your body. It will recover at its own pace. Step number 4, back to basics. Focus on compound movements. Like I said before, you have to start from square one. Ego বাদ দিয়ে এই ফ্যাক্টটা যত জলদি অ্যাকসেপ্ট করবে তত জলদি রিকভার করতে পারবে because this is the one thing we don't want to admit it. And I know I was in the same place and I also know a lot of people who are impatient about this. They don't want to go back to the very beginning because it was very tough. We all remember শুরুর দিকে আমরা যখন ওয়ার্কআউট বা কোনো রকম নতুন জিনিস স্টার্ট করি ইনিশিয়াল ফেজটা কিন্তু অনেক বেশি টাফ থাকে। জাস্ট লাইক এনি অবজেক্ট, একটা জিনিসকে রেস্ট থেকে চাপাতে কিন্তু অনেক
বেশি ফোর্স লাগে, বাট ওয়ান্স ইটস মুভিং it goes smoothly for the rest of the path. What you need to remember is the initial phase is gonna be a bit tough, but once you get past that initial stage and keep building the momentum, just like the laws of physics works for everyday object, it's gonna work for you too when it comes to training. আমি যে তোমাদের এই অ্যাডভাইসটুকু দিচ্ছি, trust me, mostly I'm giving this advice to myself because I'm the one who have a lot of trouble accepting injuries, and this is one way for me to communicate to myself because sometimes আমি নিজেও ভুলে যাই. So this is a reminder for me as well. How do you get started? Start with your body weight workout. Start small, start low, but get started. Working out and building momentum can be compared to a car. তোমরা যদি কোনোদিন একটা ম্যানুয়াল কার বা মোটর বাইক যদি চালিয়ে থাকো, you would know that আমরা কিন্তু হুট করে থার্ড বা ফোর্থ গিয়ারে উঠতে পারবো না. We need to start from neutral, then go to first gear, then second gear, then third, then fourth. Fitness is the same thing. In this case, we need to start from basics. তোমরা যদি আগে bench press করতে, you're gonna start with push-ups. তোমরা যদি আগে push-ups করতে, you need to start with knee push-ups or incline push-ups. Now, if you used to squat 80 or 100 kilogram, you need to start with body weight squats. And that is the rule. You need to start from the very basics. এটা যদি তোমরা ফলো করতে পারো, তোমাদের rest of the path কিন্তু সুবিধা হবে. When you start small, you will feel like doing, but তোমরা যদি একবারে অনেক বড় একটা ওয়েট নিয়ে স্টার্ট করো, তোমরা বারবার চেষ্টা করার পরও পারবে না, you will feel very disheartened, and তোমরা যতটুকু ওয়ার্কআউট করতে ওটা আর করবে না, and your recovery is gonna go to hell. Do not expect যে তোমরা তোমাদের আগের স্টেজে এত জলদি ফেরত যেতে পারবে. It will take some time, but you gotta stick it out. But sometimes even I forget this and I push myself, I suffer with the injury. এক্সারসাইজে যেমন অতিরিক্ত ওয়েট নিলে তোমাদের যা হয়, মার্শাল আর্টসে তোমরা যদি বেসিক স্কিপ করে অ্যাডভান্স টেকনিকগুলো করো, you will face the same thing. মার্শাল আর্টস স্কুলে একটা কমন সিন হলো যে 2-3 মাস একটা স্টুডেন্ট ক্লাস করে 1-2 বছর তার কোনো খবর নাই। সে যখন রিটার্ন করে তার ক্লাসমেটদেরকে দেখে যে অ্যাডভান্স কোনো একটা মুভ করছে, গেস হোয়াট দে ওয়ান্ট টু ডু? দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু হোয়াট দে ওয়ার ডুইং, দে ওয়ান্ট টু ডু হোয়াট সামওয়ান এলস ইজ ডুইং। সো তারা নিজেদের যে বেসিক্সটা ওইটা বাদ দিয়ে তার ক্লাসমেট যে এখন অ্যাডভান্স স্টুডেন্ট তার মুভগুলো রেপ্লিকেট করতে চায়, গেস হোয়াট হ্যাপেন্স? হি হার্টস হিমসেলফ। পরে দোষ পড়ে কার? দিস গাই। এই মানুষটা ক্লাসে আসে না বিকজ তার ইগোর কারণে, বিকজ হি উইল নট ডু হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড অ্যাট হিজ লেভেল। তার এখন এতটাই গায়ে লাগে যে তার নিজের ক্লাসমেট এখন এগিয়ে গিয়েছে অ্যান্ড এইটা সে নিতে পারে না, অ্যান্ড এই কারণে হি জাস্ট ড্রপস আউট। অ্যান্ড এই কারণে মার্শাল আর্ট স্কুলে বা জিমে দেখবে যে ফার্স্ট মান্থে অনেক অনেক মানুষ আসে, পরে তাদের বেসিক্স করার ওই ধৈর্যটুকু না থাকার কারণে দে জাস্ট গিভ আপ। সেম থিং গোজ ফর রিকভারি। ইউ রিয়েলি নিড টু স্টার্ট ফ্রম দ্য বেসিক, অ্যান্ড অনেক সময় ইউ উইল ফিল লাইক গিভিং আপ টু, বাট রিমেম্বার তুমি কিন্তু এত দূর কিন্তু হুট করে আসো না, তোমার এতটুকু বিল্ড করতে কিন্তু সময় লেগেছে। সো রিকভারি করার সময় তোমাকে ওই শুরু থেকেই আবার করতে হবে। জাস্ট রিমেম্বার দ্যাট আগে যত সময় লেগেছিল এখন ওর চেয়ে কম সময় লাগবে, বাট ইউ উইল স্টিল নিড টাইম টু রিকভার, অ্যান্ড ইউ ও ইউর বডি অ্যান্ড ইউর সেলফ দ্যাট টাইম টু রিকভার. Do not judge yourself. Injury teaches you patience and humility. এই বছরটা is the year of patience, especially for me, because I'm dealing with a lot of injuries this year and it's taking a long time to heal. I'm telling you, I am way better off today than I was yesterday, because if you start working on yourself, do not care how far you have to go. Just see that how far you have come, and that will give you the push you need to start from the basics. Step number 5. Never forget proper warm-ups and cool-down. Now, আমাকে সত্যি করে বলো, how many of you have seen someone walk into the gym and just started working out like crazy on his jeans without even changing his clothes? Don't lie to me. I know you have. Chances are that you have seen quite a few people like this. এই সেম লোকগুলাই ওয়ার্কআউট শেষে কোনো কিছু ছাড়াই জাস্ট জিম থেকে হেঁটে বের হয়ে চলে যায়। না, warm-ups and cool-downs কেন ইম্পর্টেন্ট? ওয়ার্ম আপের কাজ হলো বডি টেম্পারেচারটাকে বাড়ানোর জন্য। ইট প্রিপেয়ার্স আওয়ার বডি ফর ওয়ার্কিং আউট। ইট হেল্পস আস প্রিভেন্ট এনি কাইন্ড অফ ইঞ্জুরিজ বাই মেকিং আওয়ার মাসলস ইলাস্টিক অ্যান্ড লং। কুল ডাউন হেল্পস আস প্রিপেয়ার টু গো হোম। সিন্স ওয়ার্কআউট করার পর আমাদের বডি একটা হাইটেন্ড স্টেটে থাকে, আমাদের হার্ট রেট অনেক এলিভেটেড থাকে। কুল ডাউন হেল্পস আওয়ার বডি cool things off and get us ready for going home. Now we can use the car theory in this case too. Warm up is the first gear to get us started with working out, and cool down is the return to normal. Sometimes martial arts class sheshe amra meditation kori. It also helps us cool things off. It helps us control our elevated heart rate and
bring it back down to a normal condition. Proper warm-ups or cool-down helps us prevent a lot of injuries. If you're not doing it right, you're just waiting for an injury to happen. Step number 6, be consistent. Now this is one thing I struggle a lot with. Whenever we try something new, our body needs time to get used to it. Consistency will help us get used to the idea of working out. তোমরা কিন্তু একদিন করে expect করতে পারো না যে you're gonna be better. You need time to let your body get used to the new range of motions, new techniques, new workouts. This is how you can use progressive overload to get better with workouts with each passing day. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Confucius. Consistency will help you build momentum, which we have discussed earlier, which will over time help you recover and get you better. So how do we keep consistent? Well, I can tell you 2 ways to be consistent right now. You can have a friend who can keep you accountable, and if you do not have a friend who wants to go to a gym or wants to do martial arts with you, which is normal. None of my school friend or university friends wants to do martial arts with me, so it is understandable. What you can do is, if you are at a school or at a gym, make a friend and tell him to drag you into the gym or a martial arts class or any other physical activities that you want to do. Second, you can use an alarm clock to keep yourself accountable. You can use an alarm or you can use your Google Calendar that will help you keep tracks of your workouts and all your other days. If you can get into a habit of working out, it will be much more easier for you for the long run. One other thing is, if you do this consistent, not only will you be helping yourself build a mental resilience, you'll also build more discipline. Step number 7, and this is the most important part, know the correct mechanics. Doesn't matter if you're doing bodybuilding, powerlifting, kickboxing, boxing, judo, whatever. If you do not know the proper mechanics to the techniques that you're performing, you are in for an injury. Proper mechanics will help you avoid a lot of injuries because that is half of the game. Proper biomechanics and techniques will save you a trip to the emergency. I have the list of x-rays to prove it. These are not anything major, mostly dislocation and strain and stuff like that. But what I'm trying to say is that এই ইনজুরিগুলো হওয়ার একটা মেইন রিজন হলো impatience. If you push yourself too hard too soon, injuries are waiting to happen. একটা বিগিনার মার্শাল আর্ট স্টুডেন্ট যখন স্টার্ট করে তারা কিন্তু অনেক ইম্পেশেন্ট থাকে, আর এই ইম্পেশেন্সের কারণে দে ডু নট ফোকাস অন দ্য কারেক্ট মেকানিক্স অ্যান্ড তারা এই ভুল জিনিসটা শিখতে শিখতে তাদের রেস্ট অফ দ্য ট্রেনিং এই সেম টেকনিকটা টেনে নিয়ে যায়. Trust me, it is very easy to learn something which is improper, but it is very hard to unlearn what is already wrong. একটা টিচার যখন একটা রং জিনিসকে ঠিক করায় তার যে কতটুকু এফোর্ট দিতে হয়, ট্রাস্ট মি, তোমাদের মধ্যে যারা অলরেডি টিচার বা মার্শাল আর্টস ট্রেনার বা ফিটনেস ট্রেনার তোমরা ওইটা দেখে অভ্যস্ত. সেম গোজ ফর বডি বিল্ডিং. আই হ্যাভ সিন এক্সপিরিয়েন্স বডি বিল্ডার যারা ডেডলিফট একটা arch back করে অভ্যস্ত and now they're struggling with lower back pain. Doesn't matter if it's bodybuilding, powerlifting, boxing or any other thing. We should spend a considerable amount of time learning the skills of any movement that we're gonna do repeatedly. There is a learning curve to all of this. In the world of internet, it shouldn't be very tough for you to come across a lot of informational video. Heck, you can even check onto my YouTube channel to find out more videos on mechanics or other stuff. If you follow this, I can tell you that not only will you save yourself a lot of trouble from injuries, you can have a pain-free workout session. Now that is a dream. So guys, I hope you have learned something new today. I tried my best to educate you about injuries and what you should do to get back to training after an injuries. Now if you want to see more videos like this, you can visit my Facebook group at Titans Bangladesh. Don't forget to like, subscribe and share. That's gonna mean a lot to me, and I'll see you again next time.